Just a minute. I think that's better. I can't hear you. No, I can see. Your Worship, thank you. I refer the court to the State versus Sibongile Mani. If you can just come sit down, please. It is case number RC3/28/18. Your Worship, today is the 30th of March 2022. The rest of the parties are the same as yesterday, except for the interpreter. Today is Mr. M.J. Goku. The matter has been set down for sentence, Your Worship. I hand up the charge sheet to the court. Thank you, Your Worship. Morning, Your Worship. I confirm I am here for the accused. We are ready to proceed, Your Worship. Thank you. Because of the nature of the charge, the court needs to be precise in sentence. Many aspects were raised, and I have to place those aspects on record and deal with them accordingly. Therefore, you will have to be patient for a few minutes, and you may be seated for the duration of the sentence. I will indicate when you have to stand up. Right. It is a well-known and established fact that sentence proceedings is the most difficult part of any court proceedings. It has an impact on the accused, her family, the community at large, in as much as it has an impact on court staff, the defense, the state, and even the court. This matter has started on 1 August 2019, and therefore we have spent considerable time reaching this point today. Firstly, I will deal with mitigation of sentence by Mr. Pakade. He had placed the accused's personal circumstances on record and had referred to the contents, which is now known to be Exhibit S1 and Exhibit S2, which the court will deal with shortly. The defense had addressed the court passionately regarding the background of the accused and applied that the court should consider imposing a suspended sentence, considering all the mitigating factors that was placed on record, and further requesting the court to find it to be the only suitable sentence that the court should consider today. I will deal in detail with the contents of the reports emphasized then again by Mr. Pakade during the mitigation process. In aggravation,
Before sentence, Advocate Sillier had addressed the court. He had submitted written heads of argument which was read into the record, and therefore the court does not deem it necessary to repeat the contents thereof. It should be mentioned, however, that the state, as representative of the community, requested the court to impose a sentence of direct imprisonment and addressed the court fully as to the reasons for such a submission, and supported the submission with relevant and recent case law provided in this regard. Now, the contents of the pre-sentence reports. Firstly, the probation officer. Oh, Mr. Ngoko, I'm leaving you behind here. I'm sorry. I totally got involved in my own. Mr. Pakade, we do need interpretation of the sentence. Maybe. Thank you very much. Just for the record, I have provided Mr. Ngoko with a list of facts, but not of actual findings at the end, so we can follow what I've said up to now. Thank you. Thank you. I will then talk up to the study which is concluded. Inkudake inikisiqobo sayo namhlanje aphethaleni iyayeke into eyaziwayo uba isigaba sokuyisa isigwebo etyaleni sesona sinzima kakhulu kwinkqubo-tyala, ngoba sinento yokwenza nommangalelwa, usapho lwakhe, uluntu ekuhlaleni, ummeli wombuso, ummeli wommangalelwa, nabo bonke abantu abebedlala indima etyaleni. Ngenxa ke yetyala elikumila kwalo nobude balo, ngoba saqala ngomhla wokuqala kaAugasti ngo-2019 ukuzothi ga namhlanje inkundla ke iza kugxila kwinto nganye ke ezawuthi iyathetha ngayo. Ummeli wakho ke xa ebebeka izizathu apha enkundleni okanye kungqengqezela iimeko zakho apha enkundleni, uzibekile ke ezidandalazisa zaye ke zangeniswa njengobungqina apha enkundleni, ezinye ke zangu-S1, ezinye zangu-S2, inkundla ke izawuthi gqabagqaba nakuzo. Ummeli wakho ke uchazile kangangoko intsukaphi yakho, ikhaya lakho, ukubana ngaba limile njani, kwaye ke ecela ke nesigwebo inkundla mayikunike sona emveni koba iqwalasele zonke iimeko ezingqamene nawe ebesithi ke ummeli wakho sisigwebo esiyabona uba sikufanele apha etyaleni. Lo mmeli kombuso kwelinye icala u-Advocate Sillier naye ke uzingenisile zakhe iingxoxo malunga nesigwebo apha etyaleni, yena ke ebhale iingxoxo ezibhaliweyo phantsi kodwa ke ezithe zafundwa apha etyaleni, esithi ke esona sigwebo sikufanele kwimeko zetyala sisigwebo sokuba kuyothothoza ngaphakathi ekuvalelweni. Kwesi sigaba ke ngoku inkundla imaka ke xa izawuqubisana neengxelo ezithe zakhulunqwa ngonoontlalontle emayiqwalasele apha etyaleni mayela nesigwebo sakho. Court, please. The probation officer's report drafted by Ms. Patiswa Abusa, employer Department of Social Development, and marked and accepted by court with the consent of both the state and the defense as Exhibit S1. And secondly, the suitability report drafted by one U. Mashandlana on behalf of the Department of Correctional Services, the latter being a suitability report. Inkundla ke inikwe iingxelo zambini. Eyokuqala isenziwa ngunkosazana uPhathiswa Vuza, uqashwelela sebe lophuhliso loluntu, nethe yangeniswa njengobungqina epholwa siqinisekiso S1. Eyesibini yayingxelo ethe yaqulunqwa ngunkosazana uYu Mahlanyana kwela sebe lezoluleko. The court has taken note of the contents of both reports and its contents, as well as the recommendations. It should be noted that these reports serve as a mere recommendation report and nothing more. Inkundla ke iziqwalasele ezingxelo zombini kwakunye nezindululo ezithe zenziwa zezingxelo. Ezingxelo ke umsebenzi wazo kukunika nje umhlahlandlela ngokwesigwebo inkundla enokuthi isinike, akho nto ingako eziyenzayo ngapha koko. Both reports are detailed, well drafted, and all aspects
evidence of the accused background has been dealt with in depth. Zombini ke ezingxelo zibhalisiswe kangangoko yaye kwenziwe uphando ngokumangalelwa nosapho lwakhe kwabhalwa ke yonke into yokuthi mayiqwalasele ngemvelaphi kamangalelwa. What needs to be highlighted from these reports are the following. The accused is currently 31 years old and the firstborn of 3 children. Eyona nto ke inkundla ingayicaphula kwezi zimelo ukufana ngaba wena uneminyaka engama-31 ubudala ungumntwana wokuqala kubantwana abathathu. She does not share any sort of relationship with her father and she was raised by her maternal grandmother in Queenstown. Awunabudlelwane notata wakho okuzalayo yaye ke ukhuliswe ngumakhulu wakho umama kamama ukomani. The mother of the accused resides in George with the accused's 2 siblings. Umama wakho uhlala eGeorge nabantwana bakowenu ababini. The grandmother of the accused, according to the reports, is now currently residing in George due to ill health and therefore taken care of by the mother of the accused. Ngokwezimelo ke umakhulu wakho ngoku uhlala eGeorge ngenxa yemeko yempilo yaye ke ejongwe ngumama wakho. Interviews with her mother and grandmother was therefore conducted telephonically. Uye kwahlala indlebe ke nomama wakho kwakunye nomakhulu wakho ngefowuni kunxibelelwana ngefowuni. It is evident that the family view the accused to be an asset to their family. This is not disputed, it's accepted by court. Kuyacaca ke uba usapho lwakho lukubona wena njengomntwana olulutho kakhulu phaa ekhaya. Loo nto ke yakhe ngokuphikiswane ngayo yaye nenkundla ithe yayamkela. Various sources and persons were consulted, amongst others former lecturers, fellow students, leaders of the church and the community. Baninzi ke abantu eke kwadlalwa indlebe nabo abathe banegalelo ekuqulunqweni kwezimelo. Ukuba no-lecturer bakho ababekufundisa esikolweni semfundo ephakamileyo, abanye abafundi okufunda nabo kwakunye neenkokheli eziquka iinkokheli zakwalizwi. The accused is single and has 2 minor children, aged 12 years, a son who is currently doing grade 6 at St. Teresa's and resides in Johannesburg. Wena ke awutshatanga unabantwana ababini oneminyaka eyi-12 oyindodana owenza ugrade 6 ngokweseyitheresa nohlala eRhawutini. Both these children are in the care of their paternal families. Bobabili ke aba bantwana bahlala neentsapho zabo zakulotata wabo. The report states that the accused shares a close relationship with her children. Ingxelo ke ithi wena unobudlelwane obusondeleyo kakhulu nabantwana bakho. And the reports further confirm that both these children are taken care of and will be assisted with alternative care should the need arise. Yaye ke ezingxelo zombili zithi abantwana basezandleni ezilungileyo yaye ke bakhuselekile bazawukwazi ke ukuhoyakala kuba imeko inonyanzelisa ukuba bahoywe ngomnye umntu. In essence, all sources consulted and interviewed confirms the following, and the accused is described by all mentioned in the report as a caring, supportive and a cooperative person, also ambitious, sociable, vigilant and a humble person. Bonke ke abantu abathe balendima abayidlalileyo okuye kwadlalwa indlebe nabo xa bekukhulunywa ezingxelo zingeniswa apha enkundleni bakuchaza ke nanjengomntu olelulutho wena obukhathala, obengumntu onika inkxaso, ongumntu onentsebenziswano, ongumntu onamaphupha, ongumntu okwazi ukuhlalisana kwakunye nabanye abantu, ophaphile yaye ungumntu ozithobileyo. The accused informed the officers drafting the reports that she resides with her boyfriend, who provides for her financially and he also provides emotional support. Xa ke bekudlalwa indlebe nawe ngabantu bebequlunqa ezimelo
uthi ke wena kubo ngoku uhlala nomuntu othandana naye i-boyfriend yakho yaye ke nguye okubonelelayo ngeemeko zemali apho ushota khona yaye ke nangokwenkxaso yasemphefumlweni nguye omi kunye nawe. In July 2009, the accused gave birth to her eldest son and then stayed with her maternal aunt until 2010. NgoJulayi ka-2009 waye wazala ke unyana wakho lo umdala wahlala ke nomakazi wakho yangu-2010. She started seeking for employment and was employed as a shift worker for State Information Technology known as SETA in a call center in Johannesburg. Waqala ke ukusebenza ngo-2021 usebenza ke njenge-shift worker kwiziko elibizwa ngokuba nguSETA, ii-ofisi zabo eziseRhawutini. During October 2013, she was employed as a sales consultant at Cape Town International Airport and secured a better position at Telkom Customer Services as a consultant until December 2014. Nekuthe ngo-October ka-2013 waqeshwa njenge-sales consultant eKapa kwiziko lophapho lenqulondaka zaseKapa. Nalapho sobe khona ke wofumana umsebenzi ofikelana kwa-Telkom nalapho ke kwi-customer service kwakunye ne-consultant ukuyawuthi ka ngoDisemba ka-2014. Currently, the accused is employed as a field worker at Census. Ngoku ke usebenzela elaziko lobalo loluntu elibizwa njenge-census, usebenza ke njenge-field worker. The court has further taken note of the views of a former church leader. Inkundla ke iziqwalasele imbono nezindululo ke zenkokheli zakho enkonzweni. With regards to the criminal offence the accused was convicted of, the reports indicate that the accused now understands her actions were wrongful and lawful and shows regret now, since she had experienced the stigma attached to her person after this matter. Ngokwezindlela ke zithe zakhuluma zithi ke wena ngoku uyayiqonda ukona nokungabikho semthethweni kwezenzo zakho kwetyala funyaniswe unetyala kuzo ngoku kuba le nto ke seyikwambethe. I quote from the reports that the accused concedes she spent credit lavishly on alcohol, cigarettes, which portrays signs of a lack of responsibility on her part, and that she had done nothing to improve the life of her poor, old, sickly grandmother. Ngokwengxelo ke ezizingenisiweyo ewe kuyavunywa ukubana wena uyafumba inkcitho engamandla othe wayenza apha uyenze kwizinto zobuqheleqhele nobunewunewu ezifana ke notywala, icuba nezinye izinto ezingenamsebenzi. Loo nto ke ibonise uphawu lomntu ongekaqinqi ukuyithathela ingqalelo into ayenzayo. Loo nto ke uyenze ungakhange wabe uphucule ikhaya lakho elihlelelekileyo usuka kulo, abantu abadala bakokwenu kwakunye nomakhulu wakho ongasenampilo intle. With regards to the complainant in Telemali, the report reflects that they did not wish to comment until the court has finalized this matter, and I will elaborate on that aspect. Xa ke bekusatyelwa kwelaa ziko lemali uIntelimali bathe ke bona abanqweneli ukuthetha nto ngoku de inkundla ide ibe igqibile ngetyala eli. Inkundla ke izayichaphazela ke uba kutheni naze bafikelele kweso sigqibo. This is viewed by the court and also appreciated by court, as it shows clearly that they remain objective in their view of the accused's conduct, and that was also evident in their viva voce evidence during the trial. Ndiyathatha ke uba bona basame kwisigqibo sabo yaye ityala eli kwakunye nawe basalibona ngalaa ndlela bebelibona ngayo ngelixa belizwe apha enkundleni bezonika ubungqina njengamangqina. They had continued to testify that they had immediately paid the entire amount spent by the accused to NSFAS so that no student may go hungry as a result of the lavish expenditure
by the accused person. Besithi ke bashiyeke bezama ukuvala izikewu ukwenzela ngenxa yelahleko imali ethe yachithwa nguwe kungabikho mfundi uzawuthi asokole ngemali exaso befanele uba uyayifumana. The report states that NSFAS suffered no financial loss as a result of the offence. That goes without saying since Intelemali repaid the money. Ela siko ke libonelela ngemali yexaso kubafundi NSFAS akho lahleko ngokwasemalini athe wayifumana ngoba emveni kokuba kwenzeke le nto uIntelemali yena waye wanyanzeleka aphinde ayibuyisele imali yakwa-NSFAS. The fact that NSFAS suffered no financial loss, Ms. Mani, is not as a result of any action on your part. Eyoba ke abe u-NSFAS akazafumana lahleko ngokwasezimalini ayonto leyo ebeligalelo elenziwe nguwe nangayiphi na indlela. What must be highlighted is that NSFAS indeed spent money as a result of your conduct, as they had to obtain or do an internal audit review, and the same applies to Walter Sisulu University. U-NSFAS kena uye wayichitha imali ngoba wayengonyanzeleka aqashe inkampani yabucala yazakwenza uphando loba kwenzeke ntoni kanye kanye apha kwakunye nesikolo esifunda kuso iWalter Sisulu University. The same applies to Intelemali. They had, except for repaying your expenditure, they had paid an outside audit firm and encountered further costs. No Intelemali akaphelanga nje ekubhataleni imali ilahleko kwa-NSFAS kodwa ke waye waqasha iziko labucala eliza kwenza uphando apha so zikhona ke ezo mali ezinjalo ezithe baphulukana nazo. The report further suggests the following and states that Intelemali should have followed other means to recover the money in the reports in an aspect, and in this aspect the court rejects that remark in the report. Ingxelo ke zinezindululo ezithi zikhona ezinye indlela ezithile ebefanele uba uIntelemali uye wazilandela ukuzama ke ukufumana le mali ithe yayilahleko kodwa inkundla ayivumelani nalo macebiso anezindululo zitshone. That is rejected as the report then continues in the probationer's officer's report, and I refer to 9.2 where the report continues to say that theft should not be condoned. This is an offence and that persons who commit these offences should receive harsh punishments. Inkundla le nto ayingqineli ngoba ke ithetha iphikisa okubhalwe kwisolotya 9.2 lenye yezingxelo ezingeniswe apha enkundleni ethi ke ukusela ayonto efanele uba iyakhuthazwa yaye ke abenzi babo kufanele uba iinkundla zibohlwaye qatha. It contradicts therefore paragraph 9.2 of the probation officer's report, and the report also states that throughout the process the accused was well aware of what she was doing and the consequences thereof to the extent of living a lavish lifestyle. Ithethe ke iphikisa isolotya 9.2 lenye ingxelo eyenziwe ngotsalela sebe lezoluleko elithi ke kwinkqubo-tyala yonke wena ubuyazi le nto ubuyenza ufana ayikukona yaye nemiphumela yayo ubuyazi kwakule nto ke bekusenzeka uba le mali mayichithwe kwizinto zobunewunewu ezenza ubomi obungathi buthe cala. Sentence options were discussed in both reports, and safe to say that the recommendation in both reports is that the court should consider the imposition of a suspended sentence. The Correctional Services report or suitability report also states that she is suitable for correctional supervision as she has a stable family background. Ezi ngxelo ke zombini ziye zazivelela phakathi kwezinye izinto izigwebo inkundla enothi iziwise apha kwetyala yaye ke zombini ezi ngxelo zivumelana ngokubana esona sigwebo siza kufalela phantsi kweemeko zetyala kwakunye neemeko zosapho lwakho sisigwebo esixhonyiweyo.
The accused is further an educated person and has succeeded to obtain her first degree studying accounting, continued studying and obtained her national diploma in internal auditing during 2021. Wena ke ungumuntu noma okhanyiseleyo onesikolo ngoba ukwazile ukuyigqiba i-degree yakho yokuqala nalapho usenza khona izifundo ze-accounting. Waqhubekeka wafumana i-national diploma yakho kwi-internal auditing ngo-2021. She continued her studies and completed her postgraduate certificate in education and is currently a registered student for her honours degree at Walter Sisulu University in Queenstown. Waqhubekeka ke nezifundo zakho usenza i-PGC kwezemfundo nangoku ke ungumfundi we-degree honours ewusu ukomani. Walter Sisulu University has paid the registration of the accused and she had received 2 bursaries to pay her outstanding debt at Walter Sisulu University. Lela siko ke ufunda kulo iwusu lizihlawulele imali zakho zokubhalisa esikolweni yaye ke wafumana wena ibhasari ezimbini zokubhatalela ityala lakho lesikolo ewusu. Now, after thoroughly reading literally every word, sentence and line in these reports, the court is left with the following question as well. With regards to having a good family support system for correctional supervision, the following is noted. Emveni koba ke inkundla iye yafundisisa iqwalaselo ngokuphathileyo ingxelo ezisombini igama ngalinye, ishiyeka ke inalo mbuzo inawo engqondweni. Ngokwengxelo nezindululo ezizegosa lelisebe lezoluleko, ukuba ke usapho lwakho imvelaphi yalo injena, inkundla yalo mbuzo izibuza wona. This is asked in the light of her mother residing in George and the address by the defense that she does not share a good relationship with her mother and that her grandmother is also residing with her mother in George, including both her unemployed siblings. Ibuza kaloku ukuba kuswa umama wakho uhlala eGeorge yaye ke umeli wakho ethe apha enkundleni awunabudlelwane busondeleyo wena kunye nomama wakho yaye umakhulu wakho uhlala naye kunye nomama wakho behlala eGeorge kunye nabantwana bakowenu abangaphangeliyo. Those were in essence the facts contained in the reports, and the court will now deal with the aspects traditionally taken into account in sentence proceedings. Zizinto ke eziqabaqaba nje ebeziqulathwe kwingxelo ethe yangeniswa enkundleni ngalamagosa ke besele ekhankanyiwe. Ngoku ke inkundla izawuqhubisana nemeko okanye iinjongo zesigwebo ngokusemthethweni kuba sikweso sigaba sesigwebo ngoku. That being firstly, the fact that the accused is a first offender before court, the family of the offender, and this has been placed on record in detail already. Okokuqala ke izawuqwalasela uba wena uyaqala ukubona iqwalasele ke nosapho lwakho imeko zalo njengoba besele zibekiwe apha enkundleni zamkelwa njengobungqina. Her age, yes, at the time she was still relatively young, but by that age she had managed to secure 3 permanent places of employment which carried responsibilities. Iqwalasele iminyaka yakho, ewe ngela xesha ukuneminyaka engama-25 ubudala, kodwa ke usowukwazile ukufumana noko ubungqikana bemisebenzi emithathu. Ithetha ke noko ubungumuntu oyithathela ingqalelo into oyenzayo. Therefore, prior to becoming a student, the accused had exposure to, if I may say, adulthood. Ithetha ukuthi ke phambi koba ube ngumntwana wesikolo noko ubusele unawo amava okuba ngumuntu omdala odlulileyo ngoba ubusele waphangela. State of health must be considered. It states in the reports that I would assume, save for the emotional issues surrounding this offence, the accused enjoys good health. Kwakhona inkundla funeka iqwalasele ke imeko yakho yempilo ngaphandle koba ke ityala eli liye lakuchaphazela ngokwasengqondweni nasemoyeni, kodwa ke impilo yakho yona nje gabalala awungumntu unengxaki yempilo.
With regards to the prevalence of the offence, on this element, the court must pause and elaborate. Ngokuxhaphaka ke kwamatyala akumila kunjena le nkundla iwakhokhelayo umhlalezo kufuneke ke ngoku ikhe iphumle iqwalasele. It requires the court to look at the accused person as an individual, which this court has done, but it cannot shy away from the fact that this is a prevalent offence and ever increasing. Inkundla ke imele ukuqwalasela iimeko zakho ezingqamene nawe yaye ke inkundla loo nto iyenzile. Kodwa ke ayikwazi ungayiseliso indlela axhaphake nakwizinga elinyuka ngawo lamatyala akumila kunjena. The very essence of society is compliance of the law or with law and order. Eyona nto ke ibalulekileyo nekufuneke abahlali babe bayayenza ekuhlaleni ukugcina ucwangco nokuthobela umthetho ukuze kube kuzinzo. Various case laws recently have shown and indicate that there is growing tension between economic crimes and the rule of law in South Africa. Amatyala ke amaninzi avelayo ngoku abonisa kukho ukunganyamezelani okukhulayo phakathi kokuhlala kwethu ekuhlaleni uqoqosho kwakunye nengalo yomthetho apha elizweni lethu. The impact of offences with the element of dishonesty undermines legal certainty and the faith in the rule of law. It leads to a dysfunctional society, both public and private sector, which may create the perception that dishonesty will be tolerated. Imiphumela ke yamatyala abandakanya ukunganyaniseki inemiphumela emibi kwinkqubo yethu yomthetho ngoba ikhokhelela kwinkqubo zasekuhlaleni ezingekho kwizinga ebelifanele bazikulo kumacandelo abucala nakumacandelo aseburhulumenteni. Loo nto ke isenokwenza uba abantu bacinge ukunganyaniseki oku yinto enyamezelekayo nemele kwenzeka. It also diverts resources that are needed elsewhere to improve the life of others in South Africa. Yenze ke iziseko nezinto eziluncedo ekufanele baziya endaweni ethile ngenxa yale meko zitshintshwe ukuyawuvala kwiindawo ezithile ebezingamelanga uba ziyokunceda khona. It is known and there's growing evidence that these type of offences or the offences of this nature is tightening its grip in South Africa and thereby threatens the stability and well-being of its people. Ubungqina ke buyakhula kuba la matyala akumila kunjena aya elirhintela ilizwe lethu loMzantsi Afrika yaye ke asisigrogriso uzinzo lwabantu abangabemi nabahlali belizwe. It eats away at the ethical fabric of our society and stifles economic growth. Ithathela ke kude okanye bayabe benqophala abantu ke abanothembakala nabangabemi abangawo abafanele ukuthatha ilizwe lethu balibhekisele phambili ngokuzikhulisa ezoqoqosho. It is becoming so pervasive and corrosive that it can be or can in a relatively short period of time create the perception that nothing can be done about it, and that is a situation the courts cannot allow. Ngethuba ke elingabhekethi le nto ingenza abantu bacinga uba akho nto inokwenzeka ngenxa yala matyala kumela kunjena and ezi nkundla azikwazi ukuyiyeka ide ifikelele kuloo meko. Courts cannot allow that it be seen as an inevitable fact of life. Inkundla ke azikwazi ukuyiyeka ibe yimeko le eqhelekileyo nefuna ukwamkeleka uba yimeko esiphila nayo. And should these offences go unpunished, they will pose a serious threat to our democratic state. Ukubana ngaba ke abenzi bala matyala abohlwaywa loo nto ke iyawukhohlisa isimo sethu esikuso ngoku emveni koba sakhululekayo kwilizwe lethu. I think it is abundantly clear that offences with an element of dishonesty are viewed by courts and the legislature in a very serious light. La matyala ke abandakanya ukunganyaniseki inkundla kwakunye nabaqulunqi umthetho bawabona nanjengamatyala amabi nanobuzaza kakhulu.
A court has a duty to impose a fearlessly appropriate and fair sentence, inkundla ke inoxanduva lokunika isigwebo ngokungenaloyiko kodwa isigwebo esifanelekileyo. even if such a sentence would not satisfy public opinion. Nokuba eso sigwebo asinawuginyeka kamnandi sanelise iimfuno zabahlali. The court has the duty to uphold the constitution of this country without fear, favor or prejudice, Inkundla inoxanduva lokunyusela phezulu iqhamisele phezulu umgaqo-siseko, loo nto ke iyenza ingenaloyiko yaye ingenzileli mntu. This court is well aware of the fact that a court should never or should therefore not strive for severity, but nor on the other hand surrender to misplaced pity. Ewe inkundla iyayiqonda uba xa isohlwaya ayiyenzi loo nto ngokungathi ikhupha isichiba, kodwa ke ayiyenzi loo nto kuba inosizi olukhulu. Whilst not flinching from fairness where it is called for, the court should approach its task with a humane and compassionate understanding for human frailties. Nangona inkundla ijongene noxanduva lungaka uba lukhulu, kufuneke ke ifuna ukunyathela ukuphumelelisa ke uxanduva olwayo, noko ke inobuntu yaye ikuqonda ubufutshane bomntu. Therefore, true mercy has nothing in common with soft weakness or misplaced pity with the offender or even permissive tolerance. It is an element of our justice system in itself. Isigwebo inkundla esifuneka sinekile sisigwebo efuneka sikhatshwe inceba. Inceba ke ayithethi ubana ngaba inkundla izawube ummangalelwa lowo imbamba ngezandla ezithambileyo, kodwa ke yenye yezinto efuneka inkundla iziqwalasele ngokusemthethweni. It is well known that in sentence the ends of justice are indeed 4 in number. It should strive to deter, prevent, reform, but it is also retributive in nature. Kwaye ke injongo zezigwebo zine ekufuneka inkundla izamile ukuzibhalansisa zone, eziquka ke ukutshintsha isimo sommangalelwa, ezizama ukumatha, ezizama ukumnqonqwada, nezizama ukumluleka. Various case laws state that courts should therefore strive to accomplish and arrive at a judicious counterbalance between these elements and to ensure that one element is not unduly accentuated at the expense of or exclusion of all others. Amatyala ke maninzi apho iijaji zithetha zivumelana ukuba xa inkundla izawisa isigwebo kufuneke zonke zone ezi njongo zezigwebo inkundla izame ukuzilinganisa, kungabikho ezawuvela ithi kratya kunezinye. What is required is that a court shall consider and try to balance evenly, firstly, the nature and circumstances as well as the characteristics of the offender. Inkundla ke kufuneke izame nokulinganisa ke imeko ezingqamene kwakunye nommangalelwa izivelela ke macala onke. The impact of the crime on the community, its welfare and concern, Nemiphumela ke yetyala eli elinoba nayo ekuhlaleni. At this point, before I reach reasons and further discussions on sentence, I'm going to deal with the provisions of Section 51, subsection 1 of Act 105 of 1997, which was invoked by the state at the start of the matter, commonly referred to as the Minimum Sentence Act. Phambi koba inkundla ihambele phambili izawuqwalasela isoloko lomthetho 51.1 alo mthetho osusebenzisa apha ezinkundleni, ngoba sithe xa besiqala ityala umbuso wacela uba inkundla mayisebenzise eli solotya xa inokufumanisa inkundla unetyala. Then isigwebo ke mayikunike sona mayibe sisigwebo esiphuma kweli solotya Section 51.1 ebizwa ngoba i-Minimum Sentences Act. It is indeed so that courts should not deviate from the minimum prescribed sentence for flimsy reasons. That is why the legislature had prescribed minimum sentences for offences of this nature. Ngokwalo mthetho ke zikhona izigwebo ezibhaliweyo ekufuneka inkundla inike zona
xa umuntu eqala ukona xa esona okwesibini naxa esona okwesithathu ukufika phambili yaye inkundla ayimelanga utyeshela ukuyisa ezo zigwebo ngezizathu nje ezingavakaliyo nezingafanelekiyo ngoba zizigwebo eziye zibhaliweyo ngokusemthethweni. Should the court deviate, an inquiry into the existence of substantial and compelling circumstances is envisaged in section 51 subsection 3 of Act 105 of 1997. Inkundla ke ingatyeshela kuphela ukuyisa ezo zigwebo uba wena uthe wathatha enkundleni iimeko ezinyanzelisayo kuba phantsi kwezimeko inkundla iyanyanzeleka noko ibuye ngeneno ekuyiseni isigwebo. And set out in a number of decisions of the Supreme Court of Appeal, most notably of these decisions being State v. Malgus 2001, 1 SACR 469 SCA, and approved by the Constitutional Court in State v. Dodo 2001, 2 SACR 594 Constitutional Court 602 to 603. Ezinto ke zivela kumatyala amaninzi enkundla yezibheno kwakunye ke namatyala amaninzi apha kwinkundla yomgaqo-siseko. Inkundla ke itsapula nje amabini, esokuqala nguMalgus apho ayibanjwa khona kumthetho kwinkundla yezibheno, eyesibini nguDodo awayibanjwa khona ngumbuso, ityala lelo kwinkundla yomgaqo-siseko. For circumstances to qualify as compelling or substantial, they need not be exceptional to the extent of being rare or seldom. Ezineko ke kufuneke uziphuhlisile wena, ayizomeko zitheni ezifuna indawo mhlawumbi ezibhalwe kuyo kodwa ke ziyahluka ziimeko zetyala ngalinye. Should the court find that they exist, the court is required to enter those compelling and substantial circumstances on record clearly. Inkundla ke uba iyoneliseka uba kweli lapho ityala ukwazi ukuziphuhlisa okanye zikhona ezimeko zinyanzelisa inkundla uba mayibuye ngeneno ekuyiseni ezi zigwebo zibekwe ngokusemthethweni, kufuneke ke inkundla izithethe zivakale uba zeziphi na ezimeko. I will return to that before sentence is pronounced. Sizobuyela ke apho phambi koba inkundla inike isigwebo. I would also like to refer to State v. Swart 2004, to SACR 370 and SCA decision at page 377, where the learned judge stated, and I quote, "Punishments should fit the criminal as well as the crime, be fair to society, and blended with a measure of mercy according to the circumstances." Inkundla ke itsapula ityala likaSwarts awayibanjwa kulo ngumbuso lika-2004 apho ijaji yayisithi isohlwayo kufuneke simfanele ummangalelwa yaye ke sifanele nesenzo esiyasenzileyo kodwa ke siqwalasela imfuno neminqweno yoluntu ekuhlaleni. Now, Ms. Mani, I have dealt with all the mitigating factors, your personal circumstances. The facts of this case is known to court. I'm not going to repeat that. I will now deal with the aggravating circumstances before imposing sentence. Inkundla ke igxilile kwiimeko ezinoba ziyakuthethelela wena apha etyaleni, iyagxila kwiimeko ezingqamene nawe, iyagxila kubuzaza betyala, iyagxila ke nakwimfuno zoluntu, ayizuziphinda-phinda ezinye izinto. Ngoku izawuqwalasela ke iimeko ezilenza libi nangakumbi ityala kuwe. I will start with the easy concept of remorse versus regret. Izawuzahlula-hlula ke okokuqala izawuthelekisa ukuzisola kwakunye nokudanela into umntu ayenzileyo. It is indeed so that both reports refer to the word regret. Zombini ezingelo ezikhulumwa zangeniswa kwinkundleni zinegama ezilisebenzisayo elifanayo elithi ukuzisola. The report had also in one instance used the word remorse. Enye yezingelo iphinde yona ihambe isebenzise igama elithi ukudanela le nto ndiyenzileyo. However, there is various case laws that suggest that many accused
might well regret their actions or conduct, but that does not without more translate to genuine remorse. Maninzi ke amatyala apho ijaji eziye zicaphule khona zisithi abamangalelwa abaninzi xa bezawugwetywa baye bazisole kwizinto abazenzileyo, kodwa ke loko kusola kungathethi uba bayiganele imeko abayenzileyo. Whether the offender is sincerely remorseful and not simply feeling sorry for himself at having been caught is a factual question. Ema ke umangalelwa uyazisola nyhani kupheleleyo, akazisizeli nje kuba ezibhaqa ekleme kwakuyo into ke enendlela yayo yokuyiqwalasela leyo. Which answer is found rather in the surrounding actions of the accused rather than what he or she says that one should look at. Impendulo yayo uyifumana kwiimeko ezingqonge ityala eli, not kwinto athi yena akujonge kuyo. In order for remorse to be valid consideration, or to be a valid consideration, the penitence must be sincere and the accused must take the court fully into his or her confidence. Ukuze ke ukuzisola kube kugqibelele, kufuneke umoni lo abe unyanisekile yaye uye wazondlala ngokupheleleyo ezingca apha enkundleni ethetha yonke into ngobunjalo bayo. Ms. Mani, in this regard, I emphasize the fact that even the reports, the address before sentence, and even now, so many questions remain unanswered. It remains unanswered as to what happened to the, I don't want to repeat the endless list of microphones, frying pans, air fryers, luxury items. Where are they? Steam irons, hair straighteners, hair dryers. You have been silent on this. You have not participated or taken the court in your confidence by stating what was done with these items or objects, or even if they still exist for that matter. Ukususela kwezingxelo bezingelisiwe enkundleni ukuzawutsho kwingxoxo kumlilo okwathi ozingelisa phambi kwesihlobo sakho, inkundla isashiyeka inemibuzo yoba ziphelele phi na ezinye izinto ezaye zakhankanywa kuba zaye zathengwa apha etyaleni ezifana ne-frying pan, i-hair dryer nazo zonke ezinye izinto. Inkundla ke ithi wena awukhangeli le nkundla uzince uthethe inyani yoba ezi zinto ziphi, ziphelele phi, uba zisekhona phofu. Ms. Mani, the court has been referred yesterday on numerous occasions to your poor background and upbringing. Izolo kugxilwe kakhulu apha inkundla isalatshwa kwindlela enzima okhuliswe ngayo wena ekukhuleni kwakho. And for that, I'm sure everyone has sympathy, but that is the life of just about every South African in this country. You are not unique in that manner. Necinga ke inkundla umntu olapha nobe lapha izolo uye wakusizela ngenxa yezimeko, kodwa ke ngelishwa ziimeko ezifana zibe bufana uthi sonke abemi belizwe loMzantsi Afrika ayizomeko nje zakho ecaba zona zibucala azifani nezabanye abantu. In fact, Ms. Mani, you were given the benefit of studying at Walter Sisulu University. Ofapha wena ube nethuba nendweba yokufunda kwisikolo semfundo ephakamileyo iWalter Sisulu University. You were the beneficiary of a food allowance in 2016 and in 2017. Ukwazile ukuxhamla kwimali yokutya ngo-2016 and 2017. The fact that I was told that on the morning of the first, when your food allowance would have been paid in, you were hungry, that should have been remedied because you would receive your food allowance on that first day of July. Leke yobanga lemini uvuka kungenele imali ngaka kwiakhawunti yakho wawulambile apha esiswini umama ijonge
Kaloku ibifana uba noko yinto leyo ekwezikolo uyazi uba imali yakho yona izawungena ngoba ibihleli ingena uyayifumana. You were the beneficiary of a book allowance that also included stationery. Ubukwazi ukuyifumana imali yokuthenga incwadi. You were the beneficiary of an allowance for accommodation to study in East London. Ubuxhamla kwimali yokubhatala imali yokuhlala xa ufunda eMonti. You were also favored with the funding by NSFAS for your studies and your tuition fees, and therefore all studying fees. Unendlela ke yoba uNSFAS waye wasamkela isicelo sakho semali xa sowufunda eyibhatala ke imali yakho yokufunda. Therefore, Ms. Money, it cannot be said at the time of the incident that you were a victim. You had risen above your personal circumstances and you were the recipient of all of these benefits that you were allocated to further your education. Akunawuthiwa ke ngelixa usezityala eli wena ukulixhoba bezikhona zonke iindlela zokukunceda ukukhawulelana nawe kwiimfuno zakho zokufunda kwakho ukuba nezokutya. I'm mindful of the fact that that funding comes directly from the taxpayers' pockets. Kudla ke iyayiqonda ukubana ngaba le mali xaso imali le esuka kubantu ababhatala intengo okanye irhafu abaphangelayo batsalelwe imali yerhafu. I'm mindful of the fact, Ms. Mani, that yesterday, in I'm sure a very emotional address by Mr. Pakade, stating that your future is held in the hands of this court. The following reply to that statement is given. Inkundla ke iyayiqonda uba izolo apha ummeli wakho kwiingxoxo zakhe uthethe into echukumisayo esithi ikamva lakho ngoku lileli kwizandla zale nkundla. Inkundla ke inale nto ilandelayo eza kuyiphendula kule nto ummeli ethethe. Matters of this nature is never easy on any court or on any presiding officer. Amatyala akumila kunjena awekho lula kuyo nayiphi na inkundla okanye kuye nawuphi na umani okanye ujaji oqhobele ityala. It affects emotions, etc., but the duty of this court is to remain objective in all regards. Iyachukumisa ke kuba ke singabantu ekugqibeleni nawuphi na umntu iyachukumisele kodwa akufuneki inkundla imtyeshele uxanduva lwayo. To concentrate on the facts presented before court and nothing else. Uxanduva lwenkundla kugxila kwizinto ezithe zabekwa phambi kwale nkundla not ezinye izinto ezinoyibekisa emacaleni. Now, with regards to your future, Ms. Mani, you yourself had made that decision on the 1st of July 2017 by yourself. Ukwekamva lapho ke sisigqibo owaye wazikhethela sona esiwena ngamhla wokuqala kaJulayi 2018 2017 ngokwakho. And you had done so repeatedly for 76 days consecutively. Loo nto uyenza uyiphindaphinda iintsuku ezingama-76 zilandelelana. Numerous times a day. Uyenza izihlandlo ngezihlandlo usuku ngalunye. So in fact that you were charged of one count of theft, if you really consider and look at the facts, each time you decided to issue a voucher, to print that voucher, to share that voucher, to spend as much money, or let me refrain from money, credit as possible on any given date, shows that you were rushing against time to spend the maximum amount before it's called to an halt. Uba ke apha ube kwityala elinye lokusela kodwa ke ixesha ngalinye ubusenza okanye usenza iciko kule mali yevoucher ikhoyo uyileqa le nto ngokungathi uleqa ixesha eli uba mawuthi kusenza nantoni na ube sele usebenzise imali kangangoko unako. Please understand that those were conscious decisions that you took personally every day, not the court. You. Izigqibo ezi obuzenza ngokunokwakho usezingqondweni
bezingenza inkundla kodwa bezisenza nguwe. You were set up in the perfect position to further your studies until you decided to make that decision. Ubekwe wena kwimeko enhle yokubana ufunde uphuhliseke ikamva lakho ke kwazoba yile mini ukhetha ukwenza ngolu hlobo ke wathi wenza ngalo isidingo sakho eso. Notwithstanding the state's address yesterday regarding the funding due to other students, the court had, in preparation of this judgment or sentence, divided 818,000 by 1,400 rand per month allowances to other students. Inkundla ke kuzibelethwa ngumbuso izolo iye yayithatha la mali 818,000 yaye yayahlulahlula ngemali eyi-1,400 rand ebifana ifunyanwa ngumfundi ngamnye. Keeping in mind that I'm told that on that morning you were hungry, you could not afford a quarter of a brown bread. Ufaka lokhu le mali seyingena nje ngalantsasa ifike sele ulambile ungenayo nesenti leyo uthenga ukota wesonke esibrown. Had you considered when you started spending lavish amounts on alcohol, luxuries, cigarettes, airtime, that if Intelamali did not repay this money, 585 of your fellow students would not receive their monthly food allowance, and that was as a direct action of your conduct. Kodwa ngexesha uqala udyakaza uthenga izinto ezingubunewu ubona wakeli kufikele apha ekufundeni into yokubana abantakwenu noodadewenu phaya esikolweni abafundayo abangama-585 bebengazuyifumana imali yabo yokutya ngenxa ke yesenzo sakho. Ms. Mani, as I stated, when spending money, it appears from the list, or the credit, I should say, stand corrected. It was not items of need. It was not essential items to stay alive. It was luxury items. It was inspired by greed and not need. Ngokwendlela ke yezinto ezithengiweyo ngexesha kudyakazwayo ukuthenga izinto zobunewunewu ithi ngezo zinto ezi umntu angenawuphila ngaphandle kwazo izinto zoba akwazi ukuphila kodwa yonke le nto iniphembelelwa yintliziyo ende ukungoneli ngoba ke izizinto zobunewunewu ezi. The courts have warned repeatedly in recent judgments that so-called white-collar crimes are to be regarded as being as serious crimes of violence in every respect. Inkundla ke zifumene isilumkiso sokubana balapha kunjena mawathathwe njengamatyala amabi ngoba anesiyo agrogrisa intlalo yoluntu. And should be visited by the same penal sanctions, however reluctant one may be to add to the overcrowding of our correctional institutions. Yaye kufuneka ke ohlwaywe ngokufanelekileyo nobana ngaba umntu unoba sidala kangakanani na ukohlwaya kuba ecinga imeko yasejele ugcwele. Ms. Mani, you may stand. The court has indeed taken into account the facts of the case. Inkundla ke iziqwalasele imeko ezingqamene nawe iyaziqwalasela imeko zokumila kwetyala eli. The manner in which the offence was committed and executed, which is aggravating. Indlela ityala elithe lenziwa ngayo nento leyo eyenza libe libi nakakumbi ityala nakuwe. The sentence is indeed blended with mercy as required. Isigwebo sakho ke sizawukhatshwa inceba nanjengoba umthetho unyanzelisa inkundla xa iligwebo masikhatshwe inceba. The court is guided by various case law. Inkundla ke isithathile ke isivulo kumatyala ngamatyala amaninzi kanye kumkhombandlela.
And today, on evaluation, this court is of the view that a suspended sentence is inappropriate totally. Le nkundla ke ibona uba isigwebo esizawuthonywa sonke noko ayikuba sisigwebo esikufaneleyo nesizifaneleyo iimeko zetyala. The only form of sentence this court deems appropriate today is that of direct imprisonment. Esona sigwebo le nkundla ibona sifanele phantsi kweemeko zetyala sisigwebo soba uyowuthothoza ngaphakathi eluvalelweni. And you are therefore sentenced to a term of 5 years imprisonment. Le nkundla ke ikugqiba iminyaka emihlanu ngaphakathi eluvalelweni. Read with the provisions of section 276(1)(I) of Act 51 of 1977, Esi sigwebo ke sizawufundwa lesolotya lomthetho kwi-section 276(1)(I) olomthetho esiwusebenzisayo apha ezinkundleni. Into ethetha ukuthi ke uyawuthothoza nje isiqingathana sale minyaka uyinikwayo ngeli solotya lomthetho. You may take a seat for now, Mr. Pakade. Take a seat. Just a minute. For the record, we are not yet finished, since we still need to deal with section 103 subsection 1 of Act 60 of 2000 inquiry. Yes. But it appears that your client is maybe need a few minutes. Yes. So if we can return for that purpose, That's it. then the court will stand down and the matter will stand down at this point. That's it. Thank you. As Parlament sonke. Come on,
in